Naam, leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2023, mengi yamejiri humu nchini ikiwemo mjadala wa mswada wa fedha wa mwaka 2023 katika bunge la kitaifa. Niko hapa kukujuza taarifa hii na nyinginezo kwenye Dira ya Hope TV. Hujambo popote ulipo mtazamaji na karibu, mimi ni Alice Diana. Moja kwa moja tukianza ni kuwa mjadala mkali umeendelea katika bunge la kitaifa hii leo baada ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 kuwasilishwa. Wabunge kutoka Kenya Kwanza wameunga mkono mswada huo wa serikali ya Rais William Ruto, huku wenzao wa Azimio wakipinga mpango huo wa serikali. Na kama mwanahabari wetu Doli Mwirigi Mbuvi anavyoripoti, kamati ya fedha inayoongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani imetetea mswada huo wakisema 1.5% ya ushuru wa nyumba uliopendekezwa ni sawa. Kimani alisema tozo hiyo imepunguzwa kutoka 3% hadi 1.5% ili kuzuia ubaguzi dhidi ya watu wenye kipato cha chini. Mjadala wa mswada wa fedha mwaka 2023-2024 umefanyika bungeni, huku wabunge wakieleza hisia zao kuhusu baadhi ya vipengee kwenye mswada huo. Wabunge upinzani wamekosoa mswada huo na kudai utawaletea wananchi matatizo ya kifedha. What you are going to debate at order number 12 is not this report. You are all going to debate the finance bill. Kulingana na mbunge Ugunja Opiyo Ndai, mswada wa fedha mwaka 2023 utachochea mapinduzi nchini Kenya. Akizungumza bungeni mapema wakati mswada huu ulipokuwa ukijadiliwa, Ndai alisema kupitisha mswada huu kutawadhuru wa Kenya. This bill can actually spark a serious revolution in this country. This bill, I want to caution you. This bill can actually be the spark that will lead a revolution that will never be ended. And it's going to be a revolution of the proletariat, Mr. Speaker. It's going to be a revolution led by the poor hustlers, Mr. Speaker. Ndai alisema lazima wabunge wafikirie kwa busara kuhusu jinsi ya kupigia kura mswada huo, huku akisema kwa bunge la Agosti lazima liwe katika historia kama lile lilosimama pamoja na watu wake. Somebody needs to start caring for the hustlers. Kulingana na mwakilishi wa wanawake wa Migori Fatuma Mohamed, Wakenya hawahitaji nyumba bali ni chakula. We are not interested in your house. It will not even come even if you give you 100% levy. We know the truth that you don't keep your promises and you're not going to twist us in this. Stop lying to Kenyans and face reality. Kenyans wamechoka. They are not interested in this house levy. They're asking for one request. Please give us food. Don't give us houses that do not exist. Hata hivyo, wabunge wa serikali wanadai kwa mswada wa fedha utafaidi wa Kenya na kutoa taifa kwa tabia za madeni. Hili taifa hatuwezi kukopa mpaka kiyama. Hili taifa ni lazima tukaze minyororo, tufunge longi yetu vizuri na tuvae njuga na tuhakikishe ya kwamba tutafanya haya mambo kwa miaka 2 ama 1 hivi, lakini mambo yatakuwa sawa. Whatever I have enumerated on the revenue side and the expenditure side balances. And therefore, any variation on the revenue side has to have a corresponding effect on the expenditure side. Mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango Kimani Kuria ametetea mswada huo. Bunge huyo wa Molo alipoisoma ripoti ya kamati kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 bungeni, alithibitisha kwamba kamati yake ilikubali maoni ya Wakenya wakati mchakato shirikishi wa umma. Had up to 50 days before they remitted this particular payments to the Kenya Revenue Authority. Bunge huyo alidai kwa mswada huu ulikabiliwa na habari nyingi potovu na siasa na sehemu ya watu ambao walipinga mapendekezo mazuri. Mjadala wa mswada huu umeendelea siku nzima bungeni, siku moja tu kabla ya waziri wa fedha kuweka wazi mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2023-2024 katika bunge la kitaifa Alhamisi ya Juni tarehe 15. What it does, Mr. Speaker. Doli Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Na shukrani sana Doli Mwirigi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, hivi sasa mswada huo unapigiwa kura katika bunge la kitaifa. Tutakuletea mengi kuhusiana na matokeo ya mswada huo, jinsi ambavyo wabunge wanaupigia kura mida ya saa 3. Tukiendelea ni kuwa aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Nurdin Haji sasa ndiye mkurugenzi mkuu mpya wa huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS. Haji ameapishwa hii leo katika hafla iliyoongozwa na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi.
Na kama mwanahabari wetu Grace Ahati anavyotuarifu, Rais William Ruto amesema serikali itatumia uchanganuzi wa kijasusi ili kudhibiti changamoto za ulimwengu zinazoibuka. Siku moja baada ya uteuzi wake kuidhinishwa na bunge la kitaifa, aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Nurdin Haji ameapishwa kuwa mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS. That I will diligently serve the people of the Republic of Kenya without fear, favor, bias, affection or ill will. That in the exercise of the functions entrusted upon me, I will at all times subject myself to the Constitution of the Republic of Kenya, the National Intelligence Services Act, and all other laws relating now or in the future in force relating to my appointment in the National Intelligence Service. So help me God. Akizungumza wakati akiongoza hafla hiyo katika ikulu ya Nairobi, Rais William Ruto amempongeza Haji na kudhihirisha imani katika uwezo na tajriba yake ya kuongoza taasisi hiyo. Having worked in the intelligence service for many years and having served in other senior government positions, including that of the DPP, I am confident that you have assembled the requisite knowledge, understanding, and experience to be able to discharge your responsibility. Rais wakati huo amevitaka vyombo na mashirika mbalimbali ya serikali kushirikiana ili kuendeleza agenda ya maendeleo ya nchi. I call upon all arms of government and all sectors and all agencies to work together for the better governance of the country. We must depersonalize, depoliticize our decisions so that they are better tuned to making sure that it is in the best interest of the country when we act. Aidha, Ruto ametoa wito kwa taasisi zinazohusika kuwapa waamuzi na wabunge taarifa za kuaminika ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao. Using your offices together with all the other sectors of government to make the best possible information to our policy makers, to decision makers in government, and that policy, legislation, and all other interventions by government will be based on solid, verified information, analysis, and knowledge. Haji alichukua wadhifa wa DPP kutoka kwa Keriako Tobiko mnamo Machi mwaka 2018 kufuatia kuteuliwa kwake na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Ameongoza ofisi hiyo kwa miaka 5 na alikuwa na miaka 3 zaidi ya kumaliza muda wake wa kuhudumu. Uteuzi wake mpya unaashiria kurejea kwake katika NIS ambapo alikuwa naibu mkurugenzi anayesimamia uhalifu wa kiuchumi na ukiukaji kama vile ugaidi na ufisadi. Hata hivyo amechukua nafasi mpya ya bosi wa NIS huku kukiwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya mashirika ya kiraia ambayo yamehoji kuwa hafai kushika wadhifa huo kwa masuala ya uadilifu. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Na tukiachana na taarifa hiyo ya Grace Ahati, ni kuwa mbunge wa zamani wa Tetu James Ndung'u Githinji amepata afueni baada ya kakake mkubwa Frederick Gitahi kuondoa kesi iliyochukua miaka 5 mahakamani iliyotokana na udhibiti na usimamizi wa nyumba za dhamani ya shilingi bilioni 20 eneo la Kitisuru, kaunti ya Nairobi. Gitahi ameiomba mahakama kuruhusu ombi lake la kuondoa kesi hiyo dhidi ya kakake mdogo baada ya kuamua kutatua swala hilo nje ya mahakama. Mwendesha mashtaka wa serikali James Gashoka hakupinga ombi hilo. The case is withdrawn under section 204 CPC against the first, second and fourth accused persons who are before this court. The case against the third accused abates as is deceased. As regards the fifth accused person who absconded, the case will be withdrawn under section 87A CPC.
but a warrant of arrest will remain in force until his arrest. They've agreed to resolve this matter out of court. I think this is the way we should go. You know that the judiciary also encourages mediation. I think we have been in this journey in terms of urging the brothers to agree, and they have agreed. The matter has been withdrawn conclusively. There is nothing remaining in the courts. This matter has been in court for 3 years now? 2019. Since 2019, 2021, and now it's about 4 years. Kwingineko ni kuwa shirika la Afrika ambalo linanuia kuboresha mabadiliko ya kilimo barani Afrika AGRA limezindua mkakati wake wa Kenya wa miaka 5 ili kusaidia nchi hii kuimarisha usalama wa chakula. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mkakati huo mpya jijini Nairobi, Rais wa AGRA Dr. Agnes Kalibata alibainisha kuwa mkakati huo unalenga kushughulikia changamoto muhimu zinazokabili sekta ya kilimo, kama vile haja ya kutathmini athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa upande wake, waziri wa kilimo Mithika Linturi, ambaye hotuba yake ilisomwa na Joseph Kirubi, alisema kuwa serikali ya Kenya Kwanza ina nia ya kuimarisha udhabiti wa muda mrefu na kuongeza uwekezaji wa uwezo wa kilimo ili kuongeza uzalishaji wa chakula humu nchini. Looking at the goal of the strategy to support and improve food, to support Kenya to improve food sufficiency by strengthening market systems, strengthening sustainable farming, to building resilience and improving enabling environment for private sector to thrive. The strategy, I believe, is a combination of a realistic assessment of what AGRA has done over the past 5 years and what needs to be done in the next 5 years towards transformation of the Kenyan agricultural sector. We have water use efficient technologies, and what that means is that you, for example, in the rice sector, you actually have rice varieties that will actually yield more, but utilize less water in its production. We are optimistic that what has been provided aligns with the priorities as per the ASTGS and as well as Vision 2030, and as development partners we are also willing to be able to come together to support and support where things can be able to happen. Familia ya mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 21 Masud Musa aliyeuawa ndani ya duka lake huko Kanzonzo, kaunti ndogo ya Kaloleni mwezi Aprili, inaomba polisi kuharakisha uchunguzi ili kufichua siri ya mauaji hayo. Miezi miwili baada ya mauaji hayo, hakuna mshukiwa aliyekamatwa licha ya kanda za CCTV zilizonasa nyuso za washukiwa wawili kukabidhiwa kwa ofisi ya uchunguzi wa makosa ya jinai ya Kaloleni, kaunti ya Kilifi. Familia ya Musa sasa inashuku polisi wanajaribu kuficha ushahidi. Na mimi kama baba ya mtoto nasikia uchungu sana, sababu mimi ni mtozo ashuru hia, nalipa tax kila mwezi. Hii duka iko hapa karibu miaka 10, nalipa tax. Serikali iko hapa, niko anda ya bandera ya serikali, sipate haki, na hakuna hii ripoti mahali ambaye hajafika, hakuna. Mwezi 2 imeisha, nilikuwa asubuhi jioni, nilikuwa naenda mbele ya DCIO ofisi wake, baka ilikuwa inanyesha, mvua inanyeshewa, nafika nikiwa nimetota pale nalia. Nikifika pale ananipoesha, ananiambia haki itapatikana, subiri tunafanya investigation, tunafanya uchunguzi, subiri mzee utapata. Mpaka leo hakuna inquest file hata ilifunguliwa, hakuna. Every one single day, kila siku ni maneno mapya. Hii hakuna, hii tutafanya hivi, lete hii, enda hivi, tafuta mtu fulani. Tunashindwa. Is this not a trained officer? Tunaambia serikali wala atuombi. Tuna demand, maana tunalipa ushuru, ni haki yetu kujua ukweli wa mambo. We believe strongly hii bunduki limuua Masud, polisi wamehusika pakubwa. Ndio maana hawataki kutoa ukweli wa mambo. Kwa nini kipindi cha miezi miwili mpaka wa leo hatujapata justice ya huyu kijana? Kuna nini? Mnaficha nini?
Na Rais William Ruto amesema serikali imejitolea kuimarisha njia kuu ya kidijitali ili kutoa fursa kwa wabunifu wa mtandaoni kujikimu kimaisha. Rais alisema serikali inatazamia kuanzisha vituo 25,000 vya bure vya mtandao usiohitaji waya almaarufu Wi-Fi kote nchini ili kuboresha ufikiaji wa mtandao na kuwapa vijana fursa ya kutumia njia kuu ya kidijitali. Akizungumza wakati wa hafla ya kufungua YouTube Black Voices, hazina iliyobuniwa kukuza uwepo na talanta za wabunifu wa Afrika kwenye mtandao wa YouTube kote ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Kenya, Rais alifichua kwamba kampuni ya Google inaunga mkono kuwekwa kwa vituo hivyo vya mtandao. We believe that around the digital platforms, you guys will have an opportunity with your digital expertise, being content creators, to help us advertise on that platform. And I have told the Ministry of ICT, the PSs here, that of the 300 billion we spend every year on advertising, 10% at least should go to local content creators. And I am talking of 30 billion Kenya shillings. So mujipange. Look at what you do in the narrow sense of selling your content, whether it is fashion, whether it is music, whether it is lifestyle or money. One thing many don't realize is that you hold a tool that for centuries was held by very few. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwani muda wangu umekwisha. Mwenzangu Melissa Odora atakuletea taarifa hizi na nyingine kwa lugha ya Kimombo mida ya saa 3. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mimi ni Alice Diana.